from the beginning, it was very clear to us and to them that the program of this nature has to be a complete participation of the community as well as the implementers. We systematically developed a caucus of like-minded people. We visited all the talukas, all the bigger towns, many of the villages in Bagalkot districts. We contacted the political leaders, social leaders, well-wishers of the village, teachers, healthcare providers, religious leaders. We made sure that all the constituencies of different categories in the village are well covered. We had put together a very good caucus, and with the help of the caucus, we went to the community. We found that tremendous support, willingness and the goodwill was there in order to introduce such intervention. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಕತ್ತಾನ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೈತೆ, ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತನ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಚ್ಛದಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅದೊಂದು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದ್ರಾಕ್ಷಿಣಿ ಬಡಿಗೇರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಸರ್ವೀಸುಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು HIV AIDS ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ನಿರೋಧ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಕೈತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸಬರು ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಹಳಬರು ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಒಂದು ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಕೈತೆ ತಂದು ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. Basically, gathering evidence and planning our programs based on this evidence is one of the key features of ICHAP project. This in fact is one of the key principles and the foundations of all the pillars that we have under ICHAP. There are various activities that we did as a part of
evidence-based planning in Bagalkot demonstration project, we can think of two phases of evidence gathering. So it's basically taking a panoramic view of the community. This also gives us an opportunity to build a good rapport with the community, be with them, understand them, and they would kind of help us to design the project. Then once you have our projects on, the objective will be slightly different. Here in the implementation phase, the objective is to collect information about, for example, in terms of program inputs, program outputs, and program outcomes. I was convinced that the district administration should do something about this. Then there was no coordination between the district administration, agencies of the district administration and the HRP work or the activists who were there. So what I did was to have an interaction with both of the agencies, to sensitize the district administration with the officials, particularly the health department officials and the women and children welfare department officials, the Anganwadi workers, the health workers. So that interaction we did in several steps. That is the district administration, the HRP and Mr. Swargavi and the community, we all three came together for a specific purpose and for a specific mission and with a specific action plan. It's very important that it will have an opportunity for the learners or other people to learn from this lesson, particularly regarding the rural response to a big problem, a huge problem. And then how the rural community along with the district administration, everybody got together and made a successfully working model of tackling the whole problem. Working model, that's the emphasis here.